Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έτοιμοι είμαστε? Ναι, ναι. Εντάξει, ξέρουμε ότι δεν κάνει κριτική στους παίχτες του δημόσια. Παρουσιάστηκε μετά από πολύ καιρό ένα φαινόμενο περσινό. Η ομάδα ενώ είναι οριακά μπροστά στο σκορ, να χάνει τον έλεγχο. Να την πιάνει ένας πανικός. Να κλείνεται. Αποθεώσαμε τον PAOK όταν άλλες φορές φέτος είχε απόλυτα τον έλεγχο. Σήμερα τον έχασε στο τέλος και δέχτηκε τον γκολ. Νιώθω ότι αν γύριζε τον χρόνο πίσω δεν θα έκανε αλλαγές στο τέλος. Νιώθετε εσείς? Ναι, αν συμφωνεί με αυτό, αν το βλέπει. Γιατί πραγματικά στο τέλος ήταν σαν να παίζει με 10 παίχτες. They know that you don't criticize in public your players, but today we saw one thing that reminded some occasions of last year, especially being in front in the score line. We lost control. This is why also No, in the we end, didn't lose control. We didn't lose control. We just received stupid goals, but control we didn't lose. Δεν θεωρεί ότι ο coach ότι χάσαμε τον έλεγχο, δεχτήκαμε ένα ηλίθιο γκολ, αλλά τον έλεγχο δεν τον χάσαμε. They feel that if you could go back in time, you wouldn't make changes, because in the end, PAOK seemed to play with 10 players. Not if you agree, your comment about this, and if you wouldn't have made any change, or... No, it was impossible not to do changes because there are players that gave a lot and more than everything today, and they were almost dead. The problem is that this game found out us in not perfect situation, because we were missing in front Delias, Pelki, and also Kirill, that came just Tuesday after hard COVID, and we were forced to enter. The problem in these games, if you want to tell you something, is that in these kind of games, you go with freshness at the end of the game. But us, we didn't have this freshness from the players that entered. But after how we arrived to receive the goal, it was totally easy to treat in a better way every moment at that action. Η αλήθεια είναι ότι και να γυρνούσα τον χρόνο πίσω θα έκανα αλλαγές, γιατί ήταν πρακτικά δύνατο να μην κάνω αλλαγές. Υπήρχαν παίκτες οι οποίοι έδωσαν παραπάνω από το μέγιστο, οπότε δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι αυτό μας βρήκε σε μια περίεργη κατάσταση. Είχαμε κάποιους παίκτες οι οποίοι στην επιθετική γραμμή κυρίως έλειπαν. Ο Πέλκας, ο Κωνσταντέλιας, ο Ντεσπότοφ, ο οποίος επέστρεψε μόλις την Τρίτη από έναν πολύ δύσκολο COVID, οπότε δεν είχαμε τις απαραίτητες λύσεις. Αν έλειψε κάτι σχετικά στο παιχνίδι, είναι η φρεσκάδα στο τέλος. Αυτά τα παιχνίδια χρειάζεται φρεσκάδα στο τέλος του παιχνιδιού και δεν είχαμε αυτή την φρεσκάδα στο παιχνίδι μας. Από εκεί πέρα η φάση του γκολ έρχεται από μια πολύ εύκολη ενέργεια ίσως να διαχειριστούμε. With Mako entered very well. On the other hand, because it was the first substitution. He's also involved in the first build-up of the goal, of the action of the goal. He recovered some balls. He was present there. As I mentioned before, we needed this freshness to have more intensity in the last minutes of the game, because you say about control, but the control means to lose the ball and to be in open space. We were with all the team in the last 5, 6, 7 minutes, covering, being together. The problem that we missed this immediately reaction to go and to close more the opponents and not to have him the poise to play in front. But it's totally different. We should have scored the second goal. This is different. We should have scored in the first half. We faced a team that is a very worker team with a high mentality of fighting, of running, of being physical, of being all the time and very fast close of the ball and creating pressure. For this reason, when you have the opportunity,
you have to score. Ο Σντόεφ ήταν η πρώτη αλλαγή, μπήκε καλά στο παιχνίδι, έκανε κάποιες ανακτήσεις της μπάλας, μπλέκεται στο build-up, στην ανάπτυξη την οποία κάναμε για να σκοράρουμε τον γκολ. Είναι μια διαφορετική κατάσταση γιατί μπήκε και νωρίτερα στο παιχνίδι. Αν μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό, αυτό θα είναι ότι ναι, θα έπρεπε να έχουμε σκοράρει ένα δεύτερο γκολ, ναι, θα έπρεπε να έχουμε σκοράρει νωρίτερα στο παιχνίδι. Αντιμετωπίζαμε μια ομάδα η οποία έχει ένταση στο παιχνίδι της, έχει τρεξίματα, έχει αυτή την οτροπία του να παλεύει, να έχει την ένταση αυτή στο pressing της, γι' αυτό είπα ότι χρειάζεται αυτή την φρεσκάδα. Όσον αφορά την φάση του γκολ, φρεσκάδα χρειάζεται για να κλείνει το χώρο πολύ πιο γρήγορα, δεν είναι μόνο ο ανοιχτός χώρος στον οποίο θα πρέπει να τρέξει. Αν είχαμε ενδεχομένως κάποιες λύσεις εκεί διαφορετικές, να μπορούσαμε να έχουμε αυτή την απαραίτητη φρεσκάδα και την ένταση για να πάμε να πιέσουμε τον αντίπαλο πολύ περισσότερο. Καλησπέρα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, επειδή ο coach χθες είπε πρέπει να μάθει η ομάδα να ζει χωρίς τον Κωνσταντέλια και τώρα περιέγραψε και τα προβλήματα, τα εξτρά που προέκυψαν με Πέλκα, με Ντεσπότοφ που ήταν ανέτοιμος. Αν αυτό του δημιουργεί έναν επιπλέον προβληματισμό για την επιβάρυνση που δέχονται παίκτες όπως ο Τάισον, την επιπλέον επιβάρυνση που ενδεχομένως, αν έχει άλλες λύσεις, να μπορούσε να τον ξεκουράσει, και ο Ζίβκοβιτς, και αν το πρόβλημα, ένα από τα προβλήματα που πρέπει ο PAOK να δουλέψει να βελτιωθεί είναι η αντίδραση αμυντική στα γεμίσματα, γιατί έχει φάει πολλά γκολ από γεμίσματα αντιπάλων. You said yesterday that we must learn. The team has to learn to play and to win without Kostandelias. Now, you mentioned also some other issues that the team is having with Pelkas, with Despotov. Are you worried about the load that will be more now in this particular moment, having these absences with Tyson? With Zivkovic that are forced to take more load, comparing to what they would take if we had all the options available. This is the first part of the question, and the second is if you are concerned about the fact that about the balls coming inside our box, because we have received some goals through these situations and we face difficulties defending this kind of balls, like the goal that we received tonight. Guys, in football you can also receive goals. You cannot go and to play and without receiving a goal all the games. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να δεχτείς και γκολ. Not by case, they are also them with 8 points, drawing in Bologna, losing 2-1 after being up, I believe, or against Lille, good game and hard game for Lille. Winning 3-0 against Glasgow Rangers, winning against Utrecht. It's not that we are playing alone. I can tell you that apart, they are tall players, physical, very strong. We couldn't manage. We should have managed better the situation. But this it could happen also in the game. Αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Θα δεχτούμε γκολ. Δεν είναι ότι παίζουμε μόνοι μας και αντιμετωπίζαμε μια ομάδα η οποία έχει καλά αποτελέσματα. Έχει 8 βαθμούς και αυτή η ομάδα. Έχει ένα 0-0 στην Πολόνια. Έχει μια ήττα 2-1, ενώ αν δεν κάνει λάθος ο coach προηγούταν απέναντι στη Λίλ. Ένα δύσκολο παιχνίδι για τη Λίλ. Έχει κερδίσει 3-0 την Rangers, έχει κερδίσει την Ουτρέχτη. Οπότε είναι μια ομάδα η οποία παίζει και αυτή στο παιχνίδι. Δεν είναι ότι παίζουμε μόνοι μας. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό ότι είναι μια ψηλή ομάδα, μια physical ομάδα. Οπότε είναι καταστάσεις στο ποδόσφαιρο που θα τις αντιμετωπίσεις. And about Tyson and Zivkovic, the fact that they will take more load. Okay, this is the situation, and we have to manage. We have to fight, to struggle more, all of us, to give a little bit more from in this moment, overpassing a limit, until we'll have all the squad. Because here I forgot to mention also Madi, that in all the complex of the situation could have been very useful today, even if it was for less minutes. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. As number 10, to give an example, there to press with his running, with his intensity, and not to give easiness of the opponents to build up, because this practically happened in the last minutes. Θα πρέπει να πιέσουμε όλοι τον εαυτό μας, να προσπεράσουμε οποιοδήποτε όριο προσωπικό έχει ο καθένας, μέχρι η κατάσταση να φτάσει ξανά σε μια
κανονικότητα αν θέλετε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία ανέφερα, δεν ανέφερα τον Καμαρά, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος μέσα στην πολυπλοκότητα ας πούμε, της κατάστασης που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τον ίδιο θα μπορούσε να μας έχει βοηθήσει, ερχόμενος ακόμα και στο νούμερο 10, πιέζοντας με τα τρεξίματά του, πιέζοντας αυτή την πρώτη ανάπτυξη της Brann, κάτι το οποίο μας κόστισε το να δεχτούμε τον γκολ στα τελευταία λεπτά.